Yes. So today we are going to discuss about the login page, how to create a login page using the CSS concepts which we learned up to now. Okay, great. So here we created a container. So inside the container, we start the form tag. So in the form tag, we have two properties, action and post. So what is this use of this two properties? It's nothing. So when you're working with the backend, then these two things will become. For example, oh, we have a login page, right? In the login page, we have a username and password and login button. Okay. So when you, after entering the data, username and password, if you click on the button, so the button should do some work, isn't it? So what it will do is it will validate the data, whether username and password is correct or wrong. So in that cases, this action and post will be help. This post is used to update the content from inputs to database or inputs to so and so resources. It will store the data so and so resources. What is this action? So action is used to verify the data. అర్థమవుతుందా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక దగ్గర డేటా స్టోర్ అయ్యి ఉంది సో ఆన్ సో డేటాబేస్ లో యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్. మీరు ఎప్పుడైతే యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఎంటర్ చేసి సబ్మిట్ కొడతారో అప్పుడు ఏమవుతుందంటే యాక్షన్ అనేది ఏం చేస్తుంది, యాక్షన్ లో మనం ఒక లింక్ ఇస్తాం అనమాట. ఆర్ ఎల్స్ ఇంకొక ప్యాటర్న్స్ ఉంది, జావా స్క్రిప్ట్ లో వస్తుంది అనమాట. మనం పిహెచ్పి యూస్ చేసేటప్పుడు అది యూస్ చేస్తారు. అగైన్ జేసాన్, పిహెచ్పి, జావా స్క్రిప్ట్, సమ్ అదర్ లాంగ్వేజెస్. ఇన్ దట్ కేసెస్ దే యూజ్ యాక్షన్ అండ్ పోస్ట్. ఫర్ అ ఫ్రంట్ ఎండ్, no need to use this action and post. For backend, we need to use to push the data from locals to database or to fetch the data from database to local. That's how the action and form will, sorry, post will help. It's just like nothing to push the data from local to database. That's how it will work. Great. Quickly jump into this text, username, right? Let's take placeholder, enter username, input, password, name, password, and let's take placeholder, enter, password. And the final one is let's take submit. Input type equals to submit and value equals to submit or login. You can create login. So I hope my voice is clear, right, to everyone? Yes, great. Thank you. So that's how it will look. Now run this. This is how it will look. Username and password and login button. Now link the CSS. Already we linked the CSS. Now we need to get into the CSS part. Margin 0, padding 0, and border 0. Great. Now it's time to design the body. DO, DY, height 100 VH, and width 100 percentage. Background, let's take pink color. Okay, now it's time to design the container. Again, same height. Height 100 percentage. Width 100 percentage. Okay, now form. So observe carefully. Here I'm using minimum height. Let me tell you why it is. 300 pixels. Width 300 pixels. And
Background, let's take white smoke. Okay, so let's see how it is looking. This is how it will look, right? Great. Now we need to set this to center. So position absolute top 35 percentage. మనం yesterday చేసాం కదా same left 40 percentage. Let's take. Okay, this is how it is looking. Great. So top is too high. So let's take 20 percentage. Yes, now it is fine. Username and password and login button. Now we need to make it somewhat good compared to normal one. So we need to use a break tag here. Then what is the next one? Let's take a border for it. Observe carefully. Border 2 pixels, solid navy. Okay, and I'm going to do the box shadow. So I think box shadow I didn't tell you. Now observe carefully. 1 pixels, 2 pixels, 3 pixels. Let's take 4 pixels. Again navy. Okay, so let me tell you how it will work. I'm refreshing page. This is how it will work. Now what is these things? 1 pixels, 2 pixels, 3 pixels, 4 pixels. Now let me put 10 pixels here. Observe carefully, 10 pixels. Now I'm going to increase this to 10 pixels. Did you observe the changes? So let me write the syntax for it. Box shadow. This is x-axis. So we did for this text shadow, right? Same. X-axis. This is y-axis. And what is this? This is blurriness, or we can call it as opacity. Technically, we will call it as opacity. And the final one is the width of the color. How much width you want. So observe carefully here. This is how it will look. If I increase the blurriness, let's see here. If I increase this to 20, the opacity decreasing and the blurriness increasing, isn't it? You can change to any other colors also. You can change to any other colors, or white or whatever it may be, you can change. This is how it will look. You can also change to some other color. This is how it will look. Okay, so inside that we need to write some back. It is like in a light, right? It is like in tube light. It's looking like a tube light. Great. This is the box shadow. Sorry. This is the box shadow. Then what is the next one? We need to target this input tags. So how can we target the input tags? Here we have an input keyword, right? We need to target that. So input border, observe carefully, border 2 pixels, solid black. Again, border radius. You know why we use a border radius? To get the curved borders at the corners. It is like a sharp. It is look like a sharp. So let me do first one. Then you will understand how it will look. This look like this. Now we need to apply this border radius. Here in the border radius, you can put 10 pixels radius. Now it will be like this. Okay, great. Again, now padding. Why we use a padding? Let me tell you. Let's take 10 pixels and 20 pixels. It will look like this. Now my question is, observe carefully. My question is,
I want space between this one, like enter your username, enter your password, and login. I want a space between this one. What kind of things I can use to do this? Anybody? Let's see. Positions. Break tag, break tag. Okay, positions and break tag. So let me apply these things. Go here. You can use a break tag. That's one thing. Break tag you can use. See, when I use a break tag, nothing. Again, you can use a one more break tag here. You got a space. Similarly, you can use a one more break tag here. You will get a space. But without using break tag, using CSS, I want space. So as you said, positions. Positions ఎక్కడ ఇవ్వాలి దేనికి ఇవ్వాలి ఇన్పుట్ ట్యాగ్స్ కి ఇవ్వాలా ఓకే ఇన్పుట్ ట్యాగ్స్ పొజిషన్ ఇస్తున్నాను నెక్స్ట్ రిలేటివ్ ఇచ్చాను రిలేటివ్ ఇవ్వాలా అబ్సల్యూట్ ఇవ్వాలా ఎనీబడి no idea okay great so it is looking like this so as you said relatives I will randomly choose a relative after that we will apply absolute also okay great so top let's take 10 pixels okay now observe the output relative someone said relative right great now see when I apply the relative again let me increase the top let's me increase 40 pixels okay now observe that when I increase the 40 pixels what is happening this entire set is going down isn't it when we use a relative that's going down similarly if I use absolute here observe carefully this is how it happening login and password here this is password and this is login button this is how it will work but it is not a right thing right so what is the correct thing so you can use a break tag but in CSS you can also use this kind of stuff you can use this kind of stuff simply margin this is called margin okay so you will get space margin I said right margin is nothing but giving a space or creating the space outside of the box the login button is a box you got space in the outside of the box similarly enter your password is a box outside of the box you will got a space enter your username is a kind of box outside that you got a space right now we need to write some text in the above like login page so here we need to create it in the form tag take some input or we can call there's a one more tag called span tag span is nothing but it's a normal tag like a div okay here you can write login page it will look like this again we need to design now what we can do is ఇక్కడ లాగిన్ పేజ్ ఇప్పుడు మీరు యూస్ చేస్తారు సార్ పొజిషన్ ఆ పొజిషన్ ఇప్పుడు యూస్ చేయొచ్చు ఎలా అంటే పొజిషన్ రిలేటివ్ టాప్ 30 పిక్సెల్స్ వై బికాస్ ఇక్కడ ఈ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ లాగిన్ అనేది చాలా హైట్ లో ఉంది ఈ లాగిన్ పేజ్ టెక్స్ట్ కి దగ్గరలో ఉంది నౌ యూ వాంట్ సమ్ స్పేస్ బిట్వీన్ దిస్ టూ థింగ్స్ okay so you can use relative top now you got space between login page text and this inputs you got some space still if you want more space you can increase to 50 pixels
Great. Now I want this input, this two boxes and the button in the middle. So what I can do, what properties I can use. So please think about it. So what I will do is I will design this one. Meanwhile, you can think about it. I think you got the point, right? I want these three things: this enter username, enter password, and login button in the middle of the box, not middle of this pink, middle of the white. In the middle of the white, we need to place these three things. Think meanwhile, I will try to design this span tag. Color spring green, font weight bolder. No idea. Alignment, relative alignment. So you mean text alignment? So when I use a text element, let me show you that. When I use a text alignment here, I use text alignment for input as well as for, okay. Now, when I use a text alignment, what happened? Did you see? This enter username and password is comes inside the box at center. ఇది సెంటర్ కి వచ్చింది. అర్థమవుతుందా? సో మనం ఎప్పుడైనా అలైన్మెంట్ ఎక్కడ చేస్తామంటే పేరెంట్ ట్యాగ్ చేయాలి అలైన్మెంట్. సో ఇది వర్క్ అవ్వదు అనమాట. సో లెఫ్ట్, ఇప్పుడు సింపుల్ గా మనం ఏం చేస్తాం, పొజిషన్ రిలేటివ్ టాప్ 50 పిక్సెల్స్ ఇచ్చాం కిందకి రావడానికి. ఇప్పుడు ఏం చేస్తాం, లెఫ్ట్ యూస్ చేస్తాం. లెఫ్ట్ 50 pixels, let's take. Now we got in the left side. So if you want to decrease this to 30 pixels, simple. This is how you can make it. If the button, specifically if you want button and the more center, then what you can do is you need to create ID here. So anyways, we have an ID option. So let's take sub btn submit button. Okay, let's create that. Now you need to target the submit button here, slash sub hyphen btn. Now again, position relative left 30 pixels. Okay, doesn't work. Then sub hyphen btn, is it right one, right? Great. Sub hyphen btn, relative 30 pixels, let's take 60 pixels. Yes, it is moving. Now we need to increase this 100 pixels. We got in the middle. Now they can enter username and password and they can click on the login button, right? Now we need to arrange this one login page. We need to make it at a center and we need to give some gap in the top. How can we do that? Simple. We have a span tag, right? We can use margin top 30 pixels or else you can use position. So same thing you can use. ఇక్కడ మనం మార్జిన్ టాప్, సారీ లెఫ్ట్ అండ్ పొజిషన్ యూస్ చేసాం కదా బటన్ కి, సేమ్ ఇక్కడ పేస్ట్ చేయండి. It will look like this. Now we need to give top 30 pixels. It will look like this. If you want to increase the font size, let's take 30 pixels again. It will look like this. You need to decrease this to 90 pixels. Again 80, because it is not in the middle. See, this is how you need to do a login page. But it is not at all a right approach to do the login page. Why? Because see, we are writing this much code, we're writing this much of stuff to make it center again, right? So we targeting the input tags, position left, position top left, again span for the for the span also we are using left position top. For the button also we are using position relative left 100 pixels. It is not a right approach. You no need to write the repeated code again and again. Did you observe that? So position relative top left, position relative top left, again here, again position relative left here. So again and again, we are using the same properties repeatedly. This is called repeated code or redundancy, right?
So this is how we can design the login page. This is how we can design the login page. Enter your username and password. Now you can ask me, how can we change the color inside the, for example, I'm typing here, right? This is our username. Let's take Arjun. Let's take, okay. So on password, so and so password, login button. Now, if you want to change the color in this input box, so what we need to do is placeholder, double colon, placeholder, this one. Now let's take color. Let me take blue color. Now observe this output. It was changed into blue color. This enter username change into color, blue color. When I type it, this will be in a black color. When I type it, this will be in a black color. But the user by default, it will be in a blue color. This is called a placeholder. This is called placeholder. Now let me try one more thing. Not this. Whereas the input tags, just try to change the color to red color. Okay. Now observe it. This is changed into red color, specific login button. When you write here, it will give a red color itself. If I write Arjun, it will give black color. Again, when I tap here, see, did you see that the cursor is in red color? If I type anything here, it is taking in a red color. If I take anything here, it will take in a red color. This login page button is in a red color. So how it is doing is simple. Input tag, we are focusing the input tag and we are writing the color, and for a placeholder. Placeholder అంటే ఏంటి? ఇది ఎందుకు బ్లూ వస్తుంది, ఇది ఎందుకు రెడ్ వస్తుందో అబ్జర్వ్ చేయండి. ప్లేస్ హోల్డర్ అంటే ఏంటి? ఇక్కడ మనకి ఎంటర్ యువర్ యూజర్ నేమ్. ఎంటర్ యువర్ యూజర్ నేమ్ ఇస్ కాల్డ్ ప్లేస్ హోల్డర్ హియర్. అంటే లోపల మనకి ఏదైతే బై డిఫాల్ట్ గా ఇస్తామో అది ప్లేస్ హోల్డర్ అంటాం. ఇజంట్ ఇట్? ప్లేస్ హోల్డర్ మనం టార్గెట్ చేసాం, డబుల్ కోలన్ యూజ్ చేసాం. సో ప్రాపర్టీస్ మనం ఈవిలాగా యాక్సెస్ చేసుకోవాలంటే, ఐడికి యాక్సెస్ చేసుకోవాలంటే స్లాష్ యూజ్ చేసాం. ఇంకోటి ఏంటంటే క్లాస్ యూజ్ చేయాలంటే డాట్ యూజ్ చేసాం. ఇప్పుడు ప్లేస్ హోల్డర్ యూజ్ చేయాలంటే డబుల్ కోలన్ యూజ్ చేస్తున్నాం. ఓకే, అబ్జర్వ్ కేర్ఫుల్లీ. సో ఇది నాకు బ్లూ కలర్ లో కావాలనుకున్నాను, సో బ్లూ కలర్ లో చేంజ్ చేశాను. Or else if you want in some other color, let's take pink again, this some other color. Now observe, it was changed into some other color. అర్థమవుతుందా? This is called placeholder. Now input కి ఎందుకు నేను కలర్ ఇచ్చానంటే, see, if you want to write anything here, there are so many colors or properties are available. This is all in red color. Why? Because input is nothing but whatever you write in the input box, that will be this color. That will be in this color. అర్థమవుతుందా? ఈ విధంగా ఉంటుంది అన్నమాట. అది ఈ విధంగా వర్క్ అవుతుంది. వాట్ ఎవర్ యూ రైట్, దట్ విల్ బి ఇన్ దిస్ కలర్. This is how it will work. Great. Now what you learn, మనం ఏం కొత్తగా నేర్చుకోలేదు. ప్లేస్ హోల్డర్ ఎలా యాక్సెస్ చేసుకోవాలో నేర్చుకున్నాం, అండ్ ఇన్పుట్ ట్యాగ్స్ ఎలా హైలైట్ చేయాలో నేర్చుకున్నాం. Isn't it? Great. Now if you want to give a box shadow to this username and password and login button, how can we do that? Simple. Input button on the box shadow, give 1 pixels, 2 pixels, 3 pixels, 4 pixels randomly, give a black color. Let's see how it will look. This is how it will look. You can increase this. You can increase this to 10 pixels. You can decrease to 1 pixels. This is how it will look. You can change this border to white color. Now see, it is looking good, isn't it? It's like in a 3D icons or 3D buttons. Ela cheyachu ante nothing. Simple. Box shadow is very important. So 1 pixels for x-axis, 2 pixels for y-axis, 10 pixels for opacity, and 1 pixels for width of the black color. And the thickness anamata. Adi anta thickness undali manaki. 10 pixels use chesanu anukondi.
output ఈ విధంగా ఉంటుంది. It is not looking that much good, right? So that's why I use 1 pixels. 1 pixels is enough. Then only it will give this kind of effects. అర్థమవుతుందా? సో ఇప్పుడు లాగిన్ బటన్ ఇది. This how it will work. So now one more thing. When I writing or when I hover on this, I'm getting this border. I don't want this border because it's not looking good, the border, isn't it? What we can do? Simple. In the input itself, you have an option called outline. Outline. You need to set to 1. Now observe. When I write something, it is not giving anything, isn't it? If I remove this, now observe. When I tap on this, automatically it's giving a black border surrounded by this box. This is how it will work. So we can set, if you want, you can keep it. If you want, you can keep that borders. If you don't want that borders, then outline. It is called outline. అర్థమవుతుందా? ఆ బార్డర్ కి ఆ బార్డర్ అనేది తీసేస్తుంది అనమాట. అగైన్ బార్డర్ నన్ను పెట్టద్దండి. బార్డర్ అనేది వేరు, అవుట్లైన్ అనేది వేరు. అవుట్లైన్ ఓన్లీ ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ వరకే వస్తుంది అనమాట, ఇంక దేనికి రాదు. అవుట్లైన్ నన్. దిస్ ఇస్ హౌ ఇట్ విల్ వర్క్. నౌ as we talked that, so if you hover on this, we need to change the color of the background. So how can we do that? Simple. Anybody, can you tell me what which property we need to use if we want to change, the something, if you want to change the color of the background or input when we hover it? అర్థమవుతుందా? అంటే ఎప్పుడైతే నా బటన్ మీద కర్సర్ తీసుకుని వెళ్తానో బటన్ యొక్క కలర్ చేంజ్ అవ్వాలి, షాడో చేంజ్ అవ్వాలనుకుందాం. సిమిలర్ గా ఇన్పుట్ ట్యాగ్స్, నేను ఎప్పుడైతే ఇన్పుట్ ట్యాగ్ మీద యూజర్ నేమ్ మీద హోవర్ చేస్తాను, అంటే హోవర్ ఇస్ సంథింగ్ బట్ కర్సర్ తీసుకుని వెళ్తాను, ఆటోమేటిక్ గా దాని ఒక బ్యాక్గ్రౌండ్ కానీ సమ్ ప్రాపర్టీస్ చేంజ్ అవ్వాలి. ఇలాంటప్పుడు ఏం యూజ్ చేయొచ్చు? వెరీ సింపుల్ ఆన్సర్. We can use hover effects. Colon hover, pseudo class. Did you observe it? We can use hover class. This one, hover. Did you observe this one? This is the thing we need to use, colon hover. So here we will write the properties. అర్థమవుతుందా? colon hover. This is the property, or this is the future we are going to do now. Now I want to change the background color to, let's take black color, color to spring green or aqua, and box shadow. We can change this box shadow as well. Box shadow to, let's take white in this case. Let's see how it will look. I'm hovering on this. This is how it is looking. You can type anything here. This is how it will look. Is it looking right? Good, right? ఎందుకు ఇలా చేయాలి, అవసరం ఏముంది అంటే, ఇప్పుడు యూజర్ కి దీని మీద హోవర్ చేసినప్పుడు ఒక ఎఫెక్ట్ వస్తుంది. యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ బాగున్నట్టుంది. ఇప్పుడు తను ఏ ఫీల్డ్ లో ఉన్నాడో తనకు తెలుస్తుంది. అంటే యూజర్ నేమ్ ఫీల్డ్ లో ఉన్నాడా లేదా పాస్వర్డ్ ఫీల్డ్ లో ఉన్నాడా తనకు తెలుస్తుంది అనమాట. ఇది హోవర్ ఎఫెక్ట్. దీనివల్ల ఒక యూఐ వచ్చి ఇంకా సూపర్ కనబడుతుంది అనమాట. అర్థమవుతుందా? నౌ వన్ మోర్ థింగ్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు లెర్న్ హియర్. వాట్ ఇస్ దాట్? So it's nothing like, so you can change to black color if you want this. You can change to black color. Sorry. Yes. But you're getting this white border, isn't it? Again, you need to change this white border. ఎందుకు white border వస్తుంది? మనం ఇక్కడ border white ఇచ్చాం కాబట్టి. ఇప్పుడు ఏం చేయొచ్చు అంటే, సేమ్ కాపీ చేసుకొని ఇక్కడ పేస్ట్ చేయండి. ఇన్పుట్ పవర్ ఎఫెక్ట్ లో పేస్ట్ చేయండి. పేస్ట్ చేసి ఈ వైట్ ఉంది చూసారా, దాన్ని బ్లాక్ గా కన్వర్ట్ చేసుకోండి. ఓకే, రిఫ్రెష్ ఇట్. ఇట్ ఈస్ హౌ ఇట్ విల్ లుక్ అగైన్. అర్థమవుతుందా? లేదు నాకు బ్యాక్గ్రౌండ్ బ్లాక్ ఉంటే సరిపోతుంది, ఈ బార్డర్స్ అవన్నీ చేంజ్ అయిన అవసరం లేదు, బాక్స్ షాడో చేంజ్ అయిన అవసరం లేదంటే ముందులా ఉంటుంది అనమాట. ఇఫ్ యూ వాంట్ మేక్ ఇట్ యాజ్ అ షాడో అండ్ ఎవ్రీథింగ్, యూ కెన్ చూస్ దిస్. ఓకే, దిస్ ఇస్ హౌ.
బట్ ఇంకోటి ఏంటి అంటే ఇక్కడ నేర్చుకోపోయేది మీరు, నేను ఎప్పుడైతే దీని మీద హోవర్ చేస్తున్నో ఫాస్ట్ గా ఎఫెక్ట్ అనేది కనబడుతుంది మనకి. బ్లాక్ అనేది ఫాస్ట్ గా చేంజ్ అవుతుంది. ఇసంట్ ఇట్? చాలా ఫాస్ట్ గా ఉంది ఇది. స్లో మోషన్స్ పెట్టాలి మనం ఇక్కడ, స్లో ఎఫెక్ట్స్ పెట్టాలి. ఎలా చేయొచ్చు అంటే దర్ ఇస్ ఎ కాన్సెప్ట్ కాల్డ్ ట్రాన్సిషన్స్. ఎక్కడ పెట్టాలి ట్రాన్సిషన్స్ అంటే పేరెంట్ ట్యాగ్ లో పెట్టాలి. అంటే ఇన్పుట్ హోవర్ లో పెట్టకూడదు అనమాట ట్రాన్సిషన్ అనేది. హోవర్స్ అంటే మనం ఏమేమి చేంజెస్ చేయాలి దాని మీద వాడు కర్సర్ తీసుకుని వెళ్ళినప్పుడు, యూజర్ అనేవాడు ఒక పర్టికులర్ ఐటమ్ మీద తన యొక్క మౌస్ ప్లేస్ చేసినప్పుడు ఏమేం ప్రాపర్టీస్ జరగాలి అది మనం రాస్తాం హోవర్ లో. ఇప్పుడు ఎలా జరగాలి అనేది ఇన్పుట్ లో రాస్తాం మెయిన్ దాంతో ట్రాన్సిషన్. ఎస్, సో ఇక్కడ ఏంటి అంటే 0.5 seconds. Let's try to do this now. See, you can also increase to 1 second. Let's see, 1 second. Observe this carefully. You can also increase to 1.5 seconds as a wish. We can increase that. ఎంత ఇంక్రీజ్ చేస్తూ ఉంటారో 2 పెడుతున్నాను. ఓకే, ఎంత ఇంక్రీజ్ చేస్తూ ఉంటారో see, that's how it will work. స్లో మోషన్ అన్నమాట, అది అర్థమవుతుందా? ఆ విధంగా కలర్ అనేది స్లోగా పిచ్ అవుతుంది, స్లోగా వస్తుంది అనమాట. So on so things. This is how the transition will work. Transition is nothing but which is used to make the animation in the slow motion. ఇక్కడ ఏంటి అంటే 0.5 seconds. This is called timing. We can say it as a duration. ఎందుకు డ్యూరేషన్ అంటే ఈ యానిమేషన్ జరగడానికి, ఈ ఎఫెక్ట్ జరగడానికి ఈ యొక్క డ్యూరేషన్ యూజ్ చేస్తాం, ట్రాన్సిషన్ అనేది యూజ్ చేస్తాం. 0.5 seconds అంటే మిల్లీ సెకండ్స్ అనమాట. వీ కెన్ సే ఇట్ యాజ్ అ మిల్లీ సెకండ్స్. అన్ని సెకండ్స్ లో ఈ యొక్క ఎఫెక్ట్ అనేది యాక్టివేట్ అవుతుంది. అర్థమవుతుందా? ఆ విధంగా వర్క్ అవుతుంది అనమాట. గ్రేట్. సో ఇస్ దర్ ఎనీథింగ్ వీ కెన్ డూ? Yes, this is how we can create the basic login page. అర్థమవుతుందా? It is how it will look. ఇవన్నీ మనం నార్మల్ ప్రాపర్టీస్ యూజ్ చేసాం. అదే మనం ఫ్లెక్స్ ప్రాపర్టీ యూజ్ చేస్తే ఇంత కోడ్ రాయని అవసరం లేదు. మీరు చూసారు కదా, ఇప్పుడు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ చూసారా, మనం పొజిషన్ టాప్ లెఫ్ట్, టాప్ లెఫ్ట్, ఇక్కడ పొజిషన్ టాప్ లెఫ్ట్, అగైన్ ఇక్కడ పొజిషన్ టాప్ లెఫ్ట్ రాసాం ఇక్కడ స్పాన్ కి, అండ్ బటన్ కి పొజిషన్ లెఫ్ట్ రాసాం. ఇవన్నీ రాయని అవసరం లేదనమాట ఫ్లెక్స్ కాన్సెప్ట్ నేర్చుకుంటే. ఆ విధంగా ఉంటుంది. ఫ్లెక్స్ కి గ్రిడ్ అవి నేర్చుకున్నప్పుడు మనం ఇన్ని రాయాల్సిన అవసరం ఉండదు. అఫ్ కోర్స్ పొజిషన్స్ అనేది ఇంపార్టెంట్, but when we talk about the flex concept, you no need to write the repeated code again and again. Position left, position relative, left, top, so on so things. You no need to write repeatedly. అర్థమవుతుందా? రిపీటెడ్ గా రాయని అవసరం లేదన్నమాట. This is how we can design the basic login page. Now I want to give a shadow to this login page. Text shadow. Anybody, can you write in the chat box? Text shadow. I want to give a shadow to this text. I'm waiting for the responses. I guess some people, you know the answers. Just try to be interactive and friendly. Then only I can able to give a more knowledge. Because if you not give any response, I will not get that much interest. It's like a robot speaking with you. It will not be like that. Please make sure to give a response. Then I can feel comfort to give a more explanation to you. Or if you don't understand the things, please let me know as much as possible. I will give a more explanation on it. I'm asking that I will give more explanation if you give any feedbacks. So please make sure to ask me any doubts, or else at least give me an answer. Then I will understand whether you guys are understanding or not. Out of 22, even on people don't know the text decoration, sorry, text shadow. I mentioned, right? Colon
x-axis, అందుకే మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తే గుర్తుంటుంది, x-axis and y-axis color. సింపుల్ రైట్? ఇంతే. టెక్స్ట్ షాడో x-axis ఉంటుంది, y-axis ఉంటుంది, కలర్ ఉంటుంది. టెక్స్ట్ షాడోకి డిఫరెన్స్ ఇది. బాక్స్ షాడో అయితే 4 ప్రాపర్టీస్ వస్తుంది. x-axis, y-axis ఉంటుంది, కలర్ కోడ్ ఉంటుంది, అది డిఫరెంట్. x-axis, y-axis and width of the, or we can say blur or blurriness, or we can say one more thing, opacity. First x-axis, y-axis, opacity, and one more thing is width of the color or thickness of the color and color. So this is how it will look. I think some people, you're feeling shy to answer చేస్తే ఏమనుకుంటారో వీళ్ళు అనేసి. ఎవరన్నా స్టెప్ తీసుకుంటే మళ్ళీ మీరు ఆన్సర్ చేస్తారు. I know that. Blurriness and ఇంకోటి ఏం రాయొచ్చు, thickness and color. This is how the box shadow will work. Then what is the difference? ఇక్కడ మనకి 2 ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి, సారీ 3 ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి. ఇక్కడ మనకి 5 ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి. x-axis, y-axis, blurriness, thickness and color of the shadow. అర్థమవుతుందా? సో ఇప్పుడు టెక్స్ట్ షాడో మనకి దేనికి ఇవ్వాలనుకున్నాము? ఈ లాగిన్ టైటిల్ కి ఇవ్వాలనుకున్నాం. లాగిన్ టైటిల్ కి ఇవ్వాలనుకున్నాం. ఈ లాగిన్ టైటిల్ ఎక్కడుంది మనకి? అబ్జర్వ్ చేయండి. సో స్పాన్ లో ఉంది, isn't it? Go to span. Here, same text shadow. So we can say 1 pixels, 2 pixels, color. This is how it will look. You can change this color to some other color. Right? చాలా చిన్నది కనబడుతుంది మీకు. జూమ్ చేస్తున్నాను, ఇప్పుడు కనబడుతుంది మీకు. ఇదిలాగా ఉంటుంది టెక్స్ట్ షాడో. ఆల్రెడీ మీకు చూపించాను అది అవుట్పుట్ ఎలా ఉంటుంది అనేసి, బట్ స్టిల్ ఐ వాంట్ టు షో యూ వన్స్ అగైన్. ఇది లాగిన్ పేజ్ యూజింగ్ సమ్ బేసిక్ ప్రాపర్టీస్. సో tomorrow what we will learn is, we are going to learn the new concept called flexbox. Okay, flexbox. So in that flexbox, same login page ni flexbox నేర్చుకున్న తర్వాత డిజైన్ చేస్తాం సేమ్ లాగిన్ పేజ్ ని. ఓకేనా? అప్పుడు అబ్జర్వ్ చేయండి, without learning or before learning the flexbox, how you are designing the login page, and after learning the flexbox, how you are designing the login page. Just try to understand the difference. ముందు ఎలా ఉండింది అండ్ ఇప్పుడు ఫ్లెక్స్ యూజ్ చేసిన తర్వాత మనం ఎలా చేస్తున్నాం. జస్ట్ ట్రై టు అబ్జర్వ్ దట్. యూ విల్ అండర్స్టాండ్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ది ఫ్లెక్స్ బాక్స్. Okay, so by the way, I will share this entire document, like this entire HTML login page code and CSS code in the daily notes. Okay, so ఈ రోజు నుంచి ఏదైనా మనం ప్రాజెక్ట్ చేసేటప్పుడు ఆ ప్రాజెక్ట్ కోడ్ అనేది మీకు డైలీ రన్నింగ్ నోట్స్ లో అప్డేట్ చేస్తాను ఫైల్ ఫార్మాట్ లో. యూ కెన్ గో అండ్ డౌన్లోడ్ ది కోడ్, or else you can go and copy paste the code from there. Copy paste the code into your Visual Studio and try to make some changes in the code. ఇప్పుడు ఇది నేను యాక్చువల్గా పంపించబోయే కోడ్ మీకు. ఇప్పుడు మీరు ఇంకేదైనా ట్రై చేయాలనుకుంటే ట్రై చేయండి. ఇక్కడ 30 పిక్సెల్స్ ఉంది, ఓర్ లెఫ్ట్ 30 పిక్సెల్స్ ఉంది. 100 పిక్సెల్స్ పెడితే ఏమవుతుంది? ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ పొజిషన్ రిలేటివ్, if you put another one, what is this? Fixed. What is the output? Instead of, if you put static or sticky or absolute, what might be the output? అర్థమవుతుంది. మనం ప్రతి ప్రాపర్టీస్ ఇక్కడ మనం చేంజ్ చేసి చూపించడం కాదనమాట. అర్థమవుతుంది. సో మీరేం చేయొచ్చు అంటే, ఇఫ్ యూ రియలీ ఇంట్రెస్టెడ్ టు లెర్న్ సంథింగ్, యూ విల్ ట్రై ఇన్ డిఫరెంట్ వేస్ టు లెర్న్ దట్, ఇజంట్ ఇట్? సో యూ కెన్ కాపీ పేస్ట్ ద కోడ్ ఇంటూ యువర్ విజువల్ స్టూడియో అండ్ యూ కెన్ ట్రై ద అవుట్పుట్స్, హౌ యూ ఆర్ గెటింగ్ ద అవుట్పుట్స్ ఇఫ్ యూ మేక్ ఎనీ చేంజెస్. అది. సో కానీ ఇంకోటి మీరు అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది ఏంటి అంటే, యూ షుడ్ మేక్ ఎ కమెంట్ వెన్ యూర్ డూయింగ్ ఎనీ చేంజెస్. సో ముందు పొజిషన్ రిలేటివ్ ఉంది, రైట్? So let's take, so I'm here, I'm going to change the position to absolute.
ఇది మీరు రాసుకోవాల్సింది అనమాట. ఎందుకంటే మీకు గుర్తుంటుంది ఏం చేంజెస్ చేశారనేసి. మీరు బ్లైండ్ గా ఇక్కడ పొజిషన్ అబ్జల్యూట్ చేంజ్ చేసి మీకు మీరు అవుట్పుట్ చూస్తే ఇన్ కేస్ ఒక 4-5 ప్రాపర్టీస్ మార్చారనుకోండి, మీకు అసలు ఎక్కడ చేంజెస్ చేశారో మీకు ఐడియా ఉండకపోవచ్చు. సో ఇలా కమెంట్ రాసుకున్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే మీరు ఎక్కడ చేంజెస్ చేశారో మీకు ఐడియా ఉంటుంది. ఆ చేంజెస్ చేంజ్ చేసినప్పుడు ఎలా అవుట్పుట్ వస్తుందో మీకు గుర్తుంటుంది అనమాట. సో అందుకోసమే వైల్ యూఆర్ డూయింగ్ ద చేంజెస్, ప్లీజ్ మేక్ షూర్ టు write a comment over there. Then you will understand in the future. You will remember why I write this changes or why I made these changes. You will understand. You will remember for a future. Ardhamautunda? That's how. Just give me a minute. Yes. So today we'll learn this. Yesterday we'll learn some basic CSS properties, and today we built some basic project called login page. Right?